Hi guys, today I will show you another page. It's a collage working here in my watercolor journal. It is watercolor 300 grams, so I use it mainly to work with watercolors in the background on the base, but this time I use this yeah, it's a lined paper, bit vintagey, like paper from a ledger here now. But I cut the edges, so I had to age them again. Used a bit of vintage photo ink for that, and I glue it down now. And I try to glue it down as dry as possible because I wasn't sure how I would go on top, what type of paint, if I use paint, and what type of paint I would use. So that's what I always do. Rather than being sorry, I glue it down in a way that I can use any of my background paints in it. So um, and I'm using a photo of myself from one of our holidays, and of course at the beach, the sea. And this is, even though it's in the middle of winter still, okay, spring just started, but it's a sea themed page. And you know me, I'm a bit obsessed with, yeah, with the sea and the ocean, the beach, and all this. So that's what I will use, and I use this photo slide for it. A few of these letters I pick out of this die set. It's a set of different labels, and of course it hasn't got the whole alphabet in there, but it had enough letters I could use for my title, and you will see later. So, hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Seite zeigen hier in meinem Aquarell-Journal. Normalerweise, wenn ich das benutze ich auch Aquarellfarben für den Hintergrund, weil es bietet sich natürlich an. Das ist relativ schweres Aquarellpapier und ich kann da so wassertechnisch schon eine Menge draufpacken. Aber dieses Mal habe ich dann das Papier als Hintergrund benutzt. Ihr habt es gesehen, es ist so ein Vintage-Papier, so wie so ja, ein altes Rechnungsbuch, was auch immer. Da ich die Seiten da abgeschnitten hatte, habe ich das nochmal mit dem Vintage Photo Distress Ink bearbeitet, damit es wieder angepasst wird. Und mein Fokus hier wird sein ein Foto von mir am Strand, am Meer natürlich. Auch wenn es immer, ja, es ist ja gut, jetzt gerade mal Frühlingsanfang, aber letztendlich ja doch noch kalt und öselig das Wetter. Trotzdem habe ich immer so dieses Verlangen nach am Meer zu sein. Und da ist mir auch das Wetter eigentlich pups egal, weil ich nicht deswegen am Meer bin, sondern wegen der ganzen Atmosphäre liebe ich eben das Meer. Ja, hier habe ich von diesem Stanzenset diesen Fotodiagramm benutzt, und auch, da sind so mehrere Labels drin, die man ausstanzen kann. Und da kriege ich zwar kein ganzes Alphabet zusammen, aber eben genug Buchstaben, sodass ich doch das ein oder andere Wort legen kann. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Das heißt Ocean Child, also Kind des Ozeans oder der Meere, was auch immer. Und benutze auch noch mehrere von diesen diese Frames, so heißt Rahmen, diese Rähmchen da, genau, die ich auch noch drauf verteile. Das ist alles aus diesem, wie heißt denn dieses Set eigentlich? Falls es jemand wissen will, irgendwie heißt das, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ist eine von diesen, das ist immer das mein Problem. Ich bewahre nie
die Verpackung auf. Sorry, aber das ist natürlich von Tim Holtz, ist klar. Wie ihr bereits vermutet habt, müsst ihr mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber es ist nicht schwer zu finden, halt mit dem Diarämchen und mit diesen ganzen Rahmen dabei und ja. Ihr habt gesehen, ich habe dann das Foto nochmal ausgedruckt und alles bisschen zerschnitten, weil ich wollte dann, ich fand das so nur mit diesem Diarämchen bislang ein bisschen langweilig und habe dann nochmal die Fotostreifen rechts und links werde ich benutzen und die eben auch so aufkleben. Fand ich ein bisschen, ja, aufregender. Repariere hier noch so ein bisschen Hintergrundpapier, das ich benutze zum Hinterlegen von dem Foto, werdet ihr gleich noch sehen. Das wird auch nochmal mit einer Stanze durchgezogen und wollte dann diese Farbe aufnehmen, weil ich stempel dann auch noch im Hintergrund mit der gleichen Farbe so ein paar, ja, meeresthematisch passende Stempel dann drauf. You know, you saw me printing that photo out again, and I cut the sides off right and left because I thought it looks a bit more interesting than just having this photo in the slide, and I will put that down next to each other that it looks a bit like a triptych, you know, and prepared some background layers here. The color I used, of course, was chosen by me because I will use the same sort of color for the background. A few stems, sea-themed stems I will use and stamp it in the background the same color as I said. So, but here I'm trying to get a nice, yeah, nice layering for that picture. And I always prefer it to have it torn and not cut. I prefer really this rough edges and yeah, that's me. I don't know. This clean edges, that's just not my thing. Don't know why. And I thought it would be nice to use the circles I cut out as well because it will, yeah, look a bit like water drops or air bubbles. Air bubbles more than that. Glue it down, and these frames I will use, and mm, just for another interesting touch, another whatever decoration thing, of course. So here I use stamps. That's a script stamp first, and then afterwards I will use some, what is it, the small stamps with the lighthouse and with a starfish and a boat and stuff like that. So all sea themed, and yeah, not too much of course, but yeah, and decent. I didn't want to have it in black, of course. I just wanted to keep everything in this sea theme color. So ich habe jetzt, wie ihr seht, noch weiter gestemmt, ja klar, gestempelt. Habe eben, wie ich vorher schon sagte, in Blau alles gestellt, weil ich wollte kein Schwarz. Normalerweise bin ich ja so Liebhaber der Kontraste, aber in dem Fall wollte ich alles so ein bisschen, ja, was so meeresfarbtechnisch behalten und das so alles in einem ist, das eins in das andere übergeht, ohne großartige Kontraste. Das sind jetzt die einzigen Kontraste, diese Rahmen. Und das reicht völlig. You know, the only contrast I'm using here are these little frames. I will put down, okay, on the slide there is already one frame, and then the others uh, will be put down on the bottom, and that's the only contrast here. Gluing down the right and the left bit here, and you can see it looks much more interesting, you know. You will see the close-up, you can see it there even better. Gluing down my air bubbles here, and I will go around and have them shaded a bit, but that's what I will do later with a bit of watercolor paint, and wasn't that much a good idea because the paper I glued down, the background paper, the lined ones, sucks up the
the color a lot, so can't really blend it out. That was, yeah, not nicely thought up. But that's me. I'm working, yeah, with the flow and step by step, not planning. That wasn't planned roughly. Of course, I knew I wanted to use that photo, and then I go with the flow, just from one step to the other. Of course, sometimes when you're looking back at the page, you always think then, I could have done this or I could have done that. Of course, but that means planning. And to me, planning is something that blocks me. I'm completely blocked when I plan something. And I, I'm more this creative person and trying to go really with the flow in the moment when I see what I've done when I'm creating. I always can rely on my creativity telling me the next step. So, and I'm pretty happy about that. So, this little cut out label I put down, and it's the number 365, and that was something I thought that is absolutely perfect because the year has 365 days, and I think 365 days about living at the sea, being at the beach, and yeah, so that's definitely relates to the picture. Um, so here I'm going in with a bit of watercolor paint and try to get a bit of shading down. As I said before, the paper soaks it up quite a lot. Ich habe jetzt hier dann noch versucht, mit dem Blau ein bisschen zu schattieren, äh, mit der Aquarellfarbe, aber das wird doch recht aufgesaugt von dem Papier und schwer verblendbar, aber ist okay. So, was ich jetzt noch mache, ist natürlich mh, wie das Papier, das die Aquarellfarbe aufgesaugt hat, habe ich mir gedacht, jetzt machst du den Rand doch auch noch in diesem Sienna gebrannt, einfach um dann noch so ein bisschen mehr diesen Vintage-Style zu kreieren. Habe dann hier mit Wasser noch schön befeuchtet, das Papier halt auch, und das saugt diese Farbe super schön auf und macht so einen ganz alten Vintage, so einen gealterten Look. Werdet ihr im Close-Up noch besonders gut sehen. Here I put some of his burnt sienna down, watercolor, and wet the edges, and you can see already the paper soaked that up beautifully. That was really a nice effect. So, and that's a close-up already, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment. It would be so very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful, stay all healthy, and never forget to be creative. Bye bye. So, herzlichen Dank fürs Schauen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.